Ito na po lahat ng in-order ko. The 3-120 tripod, the universal waterproof cell phone pouch, and monopod, and then flexible tripod, small. Itong lahat na in-order ko is worth 398 pesos only. Kasama na po dito yung shipping fee. Guys, welcome back to my channel. Ngayon, unbox tayo sa in-order ko sa Shopee. So, I ordered this item because I don't have this one for my vlogs. Ngayon lang po siya dumating. I ordered this item last May 9 since the seller didn't recommend cash on delivery. So, I paid it to the remittance center, Cebuana, Liwalier, May 10. This 4 item, it cost 398. The shipping fee, since nasa Visayas, it worth amount of 125 pesos. So overall 398 only. And yeah, bubuksan natin ito. This one. Charan! So, tripod 3120. 3-way head, built-in level, 4 seconds, aluminum legs, quick lever lock. So, eto na siya. Buksan na natin siya. Ay, wala akong scissor. Hindi mo ang phone holder. Gosh. And then, push it. Push. Yan, ito siya. And then, may extend ito. Yan, kakabag ko siya. Yan. First time na meron akong ganito. Lock natin. Kita ko sa inyo. Meron na akong tripod. Kaso wala akong free phone holder. Wala dito. This tripod is, wala naman siyang sira. So, chinat ko kasi muna yung seller na i-make sure nila na i-deliver nila yung item na walang damage. Ordered is this one. Okay, open natin itong universal phone, waterproof universal pouch. I love that. Dito ko ilalagay yung phone para hindi mabasa sa tubig. And this one for my vlogs. Third item is... So, thank you Exposed Integrated for delivering this item, and thank you for the seller. That's a good thing, yeah. I need scissor. The third item that I ordered is i-open mo na natin. Sa Shopee ako mo-order kasi yung item nila is mura and okay na siguro kung kahit hindi na nag-offer ng cash on delivery. Basta mura lang siya. So, I ordered it from Shopee. This one. The third one is the monopod. So, I need this monopod because for self-fitting. Cute! Ito po yung monopod. So cute. So, dito ilagay yung phone. Next time ko ba?
Small lang pala siya. Ganyan lang. Sobrang liit. Akala ko ma-extend. Extend ba ito? Ay, ito. Ma-extend pala. Yan. So, yan. Selfie. Selfie. So, the fourth one I ordered is tripod din po ito. Kaso lang, maliit. Pag gagamitin ko ito pag mag-video ako, pag nagluluto. Kasi sobrang mataas lang ito. So, I ordered this also. Tadaan! So cute! So cute! Oh my God! Ang liit! Come on, manne! Ay! Oh no! Cute! So cute! Akala ko malaki siya. Kaso maliit pala siya. So, maliit. So, yan. So, ay! Ito pala yung free phone holder nito. Tripod 3-1-28. Ipupush mo lang itong sa baba para may pasok ko yung phone holder. Yan. Andito yung phone holder niya. So, eto na yung lahat ng in-order ko sa Shopee. And maraming salamat po sa seller kasi na-deliver niya po yung item na walang damage and naka-bubble wrap pa. So, yeah. I also recommend Shopee. Sobrang ganda ng Shopee kasi mura lang yung mga item. Hindi naman kailangan ng mamahaling gamit para gumawa ng vlogs. So, thank you for watching. That's all for today. Bye-bye!